So shall I go ahead? Do you need to Yeah, say any other words before? mm, the doctor Sardar made a short introduction Okay. about the subjects, but you can do it also. Okay. Well, I'll introduce myself. My name's Mhm. Eric Lazar. I'm a physiotherapist. I've been teaching for FMS or functional movement systems for over 10 years now. And I started with teaching the SFMA courses, which are the ones I probably enjoy teaching the most because it's usually to other rehabilitation professionals. Merhabalar, benim ismim Erik Lazar. Ben fizyoterapistim ve uzun süredir FMS fonksiyonel hareket sistemleri üzerine çalışıyorum. Bu sistemin eğitmeniyim ve ondan belli bir süre sonra da SFMA dediğimiz sistemin de eğitimlerini vermeye başladım ve eğitimleri verirken en çok eğlendim ve en çok zevk aldığım, en çok eğitimini vermekten mutluluk duyduğum sistemlerden birisi SFMA. So I'm not sure if the people attending this are familiar with SFMA or if they're planning on taking the course in May, but I hope this presentation helps convince you why I think you should take this course. Aramızda şu an olanlar bu kursu daha önce almış mı ya da almayı düşünüyorlar mı? Mayıs ayında bir workshop olacak bununla ilgili. En azından almış olanlar veya işte bu sistemi merak edenler varsa umarım bu webinar sizin bu kursu almanıza ikna edecek kadar güzel bir webinar olur. And I'll tell you from my point of view, I I've taken many continuing education courses in over a 25-year career as a physiotherapist, and I can say easily that the selective functional movement assessment, or SFMA, has been the most influential course I've taken of any courses I've taken. Kendimden biraz örnek verecek olursam ben de 25 senelik meslek hayatına sahibim ve bu 25 senelik meslek hayatı içerisinde çeşitli kurslar almaya devam ettim süre boyunca. Ama kendi bakış açımdan söyleyecek olursam beni en çok etkileyen ve en çok etkili bulduğum kurslardan birisi bu süre boyunca SFMA Selective Seçici Fonksiyonel Hareket Değerlendirmesi diye geçiyor. And I'm not saying that because I'm trying to sell you a course or convince you. I'm saying it because this is something I use every day with my patients. And I think the main reason is it gave me the ability to create movement diagnoses. And I've discovered the importance of them, and I want to share that with you throughout this presentation today. Burada amacım hani bunları söylerken size kursu satmak ya da sizi ikna etmek değil. Amacım her gün hasta değerlendirirken kullandığım bir sistemi sizinle paylaşmak ve bu sistemi kullanırken de hareket değerlendirmesini bununla beraber yapıp hareketle alakalı belli ipuçları yakalıyorum. So the title today is Why Movement Diagnoses Are the Present and Future of Patient Care. It's certainly my present, and it's going to remain my future. And I hope, again, after this presentation, you feel a little bit the same way and you see its importance. Umarım bu günkü dersten sonra hareket değerlendirmesinin ne kadar önemli olduğunu veya işte en azından benim kadar bana benzer bir düşünceye sahip olursunuz. Bugün neden hareket değerlendirmesi yapıyoruz? Şu an için ve gelecekteki hastaların bakımları ve değerlendirmeleri için neden hareket değerlendirmesine önem veriyoruz başlığı olacak. So I'll start by speaking a little bit about the evidence on discussing movement diagnoses, and then I'll go a lot more into how we do it specifically through SFMA. İlk başta biraz bu konu hakkında bazı kanıt değerleri üzerinde konuşmaya çalışacağım. Ondan sonra biraz daha SFMA'nin derinliğine ineceğiz. How's the pace, Mazun? Is this good? That's good. All right. So here we go. So let's start with the movement system. This is something that was put out by the American Physical Therapy Association a little bit over 10 years ago, talking about, and now this says the physical therapy profession, but this can
apply to almost any healthcare profession that's involved with movement. Bu hareket sistemleri dediğimiz başlık Amerikan Fizyoterapi Birliği tarafından yapılmış. Ama sağlıkla ilgilenen ve çoğu hareket sistemleriyle ilgilenen herhangi bir meslek grubuna da aynı şekilde hitap eden bir durum. Okay, and so taking on this whole idea of a movement system where a physical therapy, we can say, but we can also say just rehabilitation professionals will transform society by optimizing movement to improve health and participation in life. Burada aslında fizyoterapi profesyonelleri e, yani hareketin optimizasyonu, sağlığın gelişimi ve hayata katılımını toplum için bir geçiş süreci olarak kullanan bir meslek grubu. And so you see in here, this is where physiotherapy was really trying to give itself more of an identity and really identify itself as a profession with the movement system, and in particular with diagnosing movement to separate ourselves from other professionals in general. Bu aslında fizyoterapinin temel olarak kimliğini gösteriyor bize ve kimliğiyle beraber fizyoterapide hareket sistemlerinin olduğu, hareket değerlendirmesi üzerine kullanılan sistemlerin diğer sistemlerden veya diğer meslek gruplarından ayrıldığının başka bir göstergesi oluyor. Okay, so let's go on. So this is one of my, I say, lifelong physiotherapy heroes, Shirley Sarman. Many of you may have heard of her before. Shirley Sarman diye bir bilim insanı var. Bu bana göre fizyoterapide hayatım boyunca her zaman bir kahraman olarak kalacak ve bir kahraman olacak. So she's from Washington University in St. Louis, Missouri, in the United States. And I believe she's in her 80s now, I think late 80s. And she's still very active. I think she still sees patients. And she was not long ago on a famous podcast and did some exercise demonstrations of her daily routine, which was interesting to see. Sanırım şu an kendisi Washington Üniversitesi'nde, Missouri Üniversitesi'nde çalışıyor. Sanırım 80-85 yaşları arasında bir birey kendisi ve hala hasta görmeye devam ediyor. Ve en son bir tane podcast'inde günlük hayatında kullandıkları ve günlük hayatında uyguladıkları bazı egzersizler üzerine konuşma yapmıştı. And so, if you're interested in more, she's one of the pioneers in movement diagnoses. So I would recommend checking out her book and reading some of her articles. But her book is called Diagnosis and Treatment of Movement Impairment Syndromes. Eğer bu kadınla ilgileniyorsanız, bu bilim insanıyla ilgileniyorsanız onun kitaplarını veya bazı makalelerini okumanızı tavsiye ederim. Bir tane kitabı sanırım insan hareketindeki eşitsizlikler üzerine yazılmış bir kitaptı ve hareketlerin imbalansları üzerine yazılmış bir kitaptı. So she published this article about 10 years ago in response to the American Physical Therapy Association's vision statement. Bu ekranda gördüğünüz makaleyi yaklaşık 10 sene önce Amerika Fizyoterapi Birliği'ne yazmıştı. Now, one of the things she focused on in here, among many things, but she did say how the movement system concept provides a context and format for describing diagnoses. Makalede bir sürü şeyden bahsediyordu ama ek olarak şöyle bir sistemden de söz ediyordu. Hareket sisteminin konsepti belli bir konteks ve format ihtiyacı duyuyor diagnozu tanımlayabilmek için. And so she sees the movement system as something very complex that's a physiological system that involves a lot of other systems in the body, which I'll present in the next slide. Ve hareket sisteminin aslında ne kadar karmaşık olduğunu ve hareketteki fizyolojik durumların vücuttaki diğer bölümlerle iç içe ve entegre bir şekilde
belli bir karmaşa içerisinde çalıştığını söylemişti. Okay, so you see, and this is from the same article, she views the human movement system. Well, this came from another author, but so it has there are two primary effectors, which are basically the musculoskeletal system and the nervous system. Bu da makalenin devamı. Burada aslında iki tane primer efekt var sistemler arasında. Bunlardan ilki kas iskelet, ikincisi sinir sistemi. And then you have these primary support systems, which are the pulmonary, cardiovascular, and endocrine systems. Ve buradaki sistemleri destekleyen pulmoner, kardiyovasküler ve endokrin sistemleri vardır. But these primary and support systems work together. So whenever we're dealing with human movement, we're involving all of these different systems of the body. So these are things as healthcare professionals we need to take into account and realize that movement, even though it's observing it can be a not so complex thing, but for everything going on in the movement system, we're affecting so many systems, so it is extremely complex. Buradaki primer ve sekonder sistemler bir arada çalışıyor ve bunlar aslında biz hareket sistemiyle ilgili bir şeyler yapmaya çalışırken diğer bütün sistemleri de etkilediğimizi ve hareket sisteminin aslında kendi başına diğer bütün sistemlere iç içe çalıştığını ve hareketle ilgili bir durum olduğunda diğer sistemlerin de etkilendiğini biliyoruz. So I'd encourage you to check out all these articles that I'm presenting today. O yüzden burada az önce bahsettiğim makaleyi sonradan bakmanızı öneriyorum. Okay. Then moving on to this article, this is more recent. This was from 2019. And so this one was looking specifically at low back pain and how it affects motor control. And that's something you'll see we look at quite a bit in SFMA. But I love how they associate this article with the need for personalized care. Bu da biraz daha güncel bir döneme denk gelecek olursak 2019'da yazılmış bel ağrısıyla ilgili bir makalede bel ağrısıyla motor kontrole bakmışlar ve burada da aslında bizim SFMA'de de biraz kullandığımız sisteme benzer ve burada makaledeki güzelliklerden birisi de kişilerin bireysel ihtiyaçları çerçevesinde belli bir programın gerekli olduğunu ve ihtiyaç olduğunu söylemişler. So as any healthcare professional knows, we see a lot of low back pain, and low back pain can present in many, many different ways, and people can respond to different sorts of treatments and different types of exercises in different ways. Sağlık profesyonelleri olarak biliyoruz çoğu kişide belli bel ağrıları var ve bu bel ağrılarının ciddi anlamda çeşitlilik gösterdiğini ve sağlık profesyonellerinin de bu farklı durumlara hem egzersiz olarak farklı hem de tedavi sistemleri olarak farklı yaklaşabildiğini de biliyoruz. And you know, in the scientific literature, how they never commit 100% to saying this is definite. So you see here in this quote about tailored rehabilitation programs, they may be required to address individual needs, essentially, and to improve motor control. Sanırım bir kişinin mikrofonu açık. Ve biliyoruz ki Want me to say something again, or are you good? No. There was someone's microphone. Yeah. Biliyoruz ki literatürde çeşitli bilgiler ve tanımlamalar vardır. Hiçbir zaman şu şöyledir ya da bel ağrısıyla ilgili böyle bir durum vardır diye kesin ve net bir yargıda bulunamıyoruz. O yüzden de makalede şöyle bir uyarıda bulunmuşlar. Aslında rehabilitasyon programlarının çoğu spesifik olarak tanımlanmış belli bir adres, vücuttaki herhangi bir tanımlanmış bir bölgeye motor kontrol olarak bireysel olarak yaklaşmanın gerekli olduğunu söylemişler. And I'll talk a little bit more about motor control and especially altered motor control in the presence of pain. Ve birazdan da motor kontrolden biraz daha bahsedeceğiz. Özellikle de değişmiş motor kontrol ve ağrı üzerine biraz konuşacağız.
And now this is a quote that is associated with the previous article and an earlier article from 2007. But this to me talks to the importance of having movement diagnoses. See, where we have to understand movement related disorders, we need to recognize individual differences, okay, and tailor interventions based on our assessment. In other words, based on the diagnoses that we come up with. Ve burada da gene başka bir makale görüyorsunuz. Bu makale biraz gene güncel dönem makalesi. Burada da aslında hareket değerlendirmesinin belli stratejilerini ve hareketi değerlendirirken buna nasıl bir rehberlik edebileceğimiz uygulamalarla beraber e, bunun üzerine yazılmış bir makale ve burada da daha çok aslında yapılan uygulamaların daha çok değerlendirme üzerine olması gerektiğini ve değerlendirme dahilinde, yani bir uygulama yapacaksak belli bir değerlendirme dahilinde yapmamız gerektiğini gösteriyor bize. Okay, so the evidence seems to support the need to have some sort of movement diagnosis strategy. And this is something that in the SFMA we've been saying for a long time now. Yani biliyoruz ki kanıtlar bize aslında hareket değerlendirmesi için belli stratejilere sahip olmamız gerektiğini söylüyor. Ve SFMA'da da biz bunu uzun süredir yapıyoruz. So let me go into some of the reasons there is such a need for diagnosis. Diagnoz için başka nedenlere ve ihtiyaçlara bakalım şimdi. Okay, and this comes from some of the presentation of the SFMA course itself. But as you can see, musculoskeletal health or musculoskeletal problems are a worldwide, they're a major pandemic. Biliyoruz ki muskuloskeletal problemler ve hastalıklar genel bütün dünyayı etkileyen majör bir pandemi olarak biliniyor. This is an estimate that comes from the World Health Organization. And frankly, I think the number is probably quite a bit higher, given the number of people we see that are in pain and musculoskeletal related pain on a daily basis. Ve burada da belli bir sayı verilmiş Dünya Sağlık Örgütü tarafından. Ama aşağı yaklaşık olarak bu sayının biraz daha yukarıda olduğunu düşünüyorum ben. So let's go to this now. I think this is important because if you think about most professions, okay, like eye care, dental care, heart care, okay, just you go to any kind of specialist, they have specific systems to detect signs that there could be something more serious happening. Şimdi şöyle bir şeye bakalım. Siz herhangi bir doktora ya da herhangi bir uzman doktora gittiğiniz zaman belli bulgularınız vardır. O bulgularla beraber aslında sizin semptomlarınızı sormadan o bulgularınızla beraber çalışmaya başlar. But what happens when we focus on musculoskeletal health and in particular pain? Peki kas iskelet sisteminde belli bölgelerdeki ağrılar üzerine çalıştığımız zaman ne oluyor? Okay. Unfortunately, I mean, I say this a lot in courses. I wish physiotherapists had the same kind of situation as dentists, where people would come in to be checked up every year to make sure everything is okay. Ve kursu verirken de aslında her zaman şöyle söyledim. Keşke fizyoterapistler ve diş hekimleri gibi olsaydı, böyle belli bir dönemlerde işte en azından yıllık bir dönemde kişi fizyoterapiste geliyor, kendini değerlendirmesini yapıyor. Her şeyin yolunda olup olmadığına bakıyor. So if you think about it, when it comes to musculoskeletal health, it's very unusual that somebody comes in on a yearly basis just for a checkup if they have no pain. Yani biliyoruz ki o yaygın bir şey değil. Eğer kişinin ağrısı yoksa kimse senede bir defa fizyoterapiste check-up amaçlı gitmez.
In most physiotherapists I know, the overwhelming majority of their patients that come in because they are in pain. Ve çoğu fizyoterapistten de biliyorum zaten ve çevreden de biliyorum. Bir hasta geldiği zaman genellikle ağrıyla beraber geliyor. Okay, but when you're in pain, we have this tendency to treat just that painful area also. But is that really where the problem is coming from? Eğer bir ağrısı varsa bir kişi bize geldiği zaman biz ağrılı bölgesini tedavi ediyoruz. Sizce problem buradan mı geliyor? I love when I actually recognize some Turkish words like aru. Yes, you remember that one. So one thing for anybody who's ever taken an FMS course, you know we always begin with movement patterns because that's what our nervous system and body understand. FMS kursu alan arkadaşlarımız varsa buna aşinadırlar. Biz genellikle hareket değerlendirmesine, hareket paternlerinden başlarız. Çünkü vücudumuz buna alışkındır ve bunun farkındadır. So most of us who have gone through, say, a physiotherapy program, we basically learn how to evaluate different parts. Like, okay, this is a shoulder evaluation. This is an ankle evaluation, a neck evaluation. But we don't really learn a global type of evaluation to look at the entire musculoskeletal system. Genellikle okulda falan işte belli eklemleri ayrı ayrı olarak değerlendiriliyor. Öğrenilir işte omuz, boyun, sırt şeklinde. Ama çoğu zaman böyle global ve belli eklem değil de patern değerlendirmesini öğrenemeyiz. Okay, these babies aren't they're thinking about their biceps or thinking about how their ankle dorsiflexion is. They're just thinking of how they can move their bodies to get what they want. Yani buradaki bebekler hareket ettiği zaman aslında bisepsini veya işte ayak bileği dorsifleksiyonunu düşünerek hareket etmez. Sadece yapmak istediği şeyi yapmak için hareket etmeye başlar. Okay, so we have this expression, and Gray Cook, the founder of FMS, always says this: the importance of measuring twice and cut once. Ve burada da Gray şöyle bir şey der. Ölçümünüzü 2 defa yapın, bir defa kesin şeklinde. And the reason we say that is we think you should spend more time on the diagnosis part to reach a good conclusion of what's wrong or going on with the patient in front of you, rather than just attacking right away without having a good idea of what's wrong. Burada da şöyle bir şey için söylüyoruz aslında bunu. Yani hastaya olan durumumuzu çoğu zaman değerlendirmeye daha fazla vakit ayırarak bir an önce herhangi bir uygulamaya atlamayarak yapmamız gerekiyor. Yani ilk başta değerlendirme üzerine biraz zaman geçirmemiz gerekiyor. Okay, so this is our version, this is our starting point of doing a full body movement assessment to get an idea of where the problem is coming from. But we want to start with movement patterns, which many of you probably do, but this is our system for getting started. Bu bizim aslında sistemimizin başlangıç noktasını gösteren bir fotoğraf. Sanırım çoğunuz zaten benzerlerini yapıyorsunuzdur. So you see, we start here looking at neck patterns, then upper body patterns, then spine patterns, balance, and your squatting ability. Burada gördüğünüz gibi boyun, sırt, omurga, balans ve squat paternleri üzerine duruyoruz. Okay. I do this with almost every patient. I mean, if you have somebody who's just suffered a very recent injury and may not be able to perform these, you may have to wait a little bit. But if somebody post-surgical, for example, won't be able to perform these day one,
but eventually we would encourage you to do this with every patient you see. Ve ben bu ekranda gördüğünüz değerlendirmeleri hemen hemen her hastaya yapıyorum. Tabii ki işte ameliyat sonrası veya işte yakın zamanda herhangi bir sakatlığa maruz kalmış bir birey bunu gerçekleştiremeyebiliyor. O yüzden bir süre sonra bırakabiliyoruz. Ama genel olarak hemen hemen herkese yapıyorum. Now, an important thing, though, is we don't establish a movement diagnosis yet going through these patterns. We just get an idea of what they are sufficient at and ones that don't look so good. Burada aslında bunları değerlendirirken hareket değerlendirmesi üzerine diagnoz elde etmiyoruz aslında. Sadece hangilerinin yeterli olup hangilerinin yeterli olmadığını görüyoruz ilk başta. Okay, and so after that, so let's say somebody that we call this pattern right here multi-segmental flexion because you're flexing the hips and the entire spine. Ondan sonra hareketleri biraz belli parçalara ayırıyoruz. Örneğin bu ekranda gördüğünüz harekete multisegmental fleksiyon hareket ediyoruz. Okay, so to reach our movement diagnosis, what we'll do is we'll break this down into patterns. And in this particular flow chart here, everything that's in green is a movement diagnosis. Burada ekranda gördüğünüz yeşil kutuların hepsi bir diagnozu gösteriyor bize. Ve burada da aslında hareketi üst segment ve alt segment olarak belli parçalara ayırmamız lazım. So to give you one quick example of a common movement diagnosis I find, let's say this person, they cannot touch their toes, okay, and they don't have a uniform spine curve. Örnek verelim mesela kişi ayak bileklerine dokunamıyor ve işte ve normal tek düze bir omurga curve'ü yok. Okay, but let's say after after they do that pattern, I put them in a long sitting position like this. They can now touch their toes, but they don't have a uniform spine curve. Örneğin kişi bu hareketi yapamadıysa bu sefer tabloda gördüğünüz sağ üst köşedeki gibi oturarak yapıyorum. Bu sefer ayak bileklerine yetişiyor ama omurgası düz değil. So basically, I just unweighted their body. So now when they don't have so much pressure going through the spine, they're able to touch their toes. Bunu yapmamın sebebi aslında vücuttaki ağırlığı, vücuda binen ağırlığı değiştiriyorum. Ve kişi böylelikle ayak bileklerine dokunabiliyor. And so now I want to go more into parts. I want to look at hips and I want to look at spine separately. Ondan sonra da bu sefer olayı omurga ve kalça olarak ayırmam lazım. And let's say that person does an active straight leg raise that looks good quality, 70 degrees on each side. Then I've pretty much ruled out a problem coming from the hips for this particular pattern. Mesela kişi işte aktif düz bacak kaldırma testi yapamıyor. İşte 70 dereceye gelemiyor. Bu sefer olayın biraz daha kalçadan gelebildiğini düşünebilirim. So just so you follow my logic here, the person does this well. So that means it's a functional, non-painful pattern. So that would bring me down to this particular test, which we call prone rocking, right here. Mesela tabloya baktığınız zaman aktif düz bacak kaldırma 70 derece yazıyor. Eğer bunu yapabiliyorsa gri, sol taraftaki gri'de fonksiyonel ağrılı olmayan patern oluyor. Bu da aşağı doğru bir ok çiziyor. Bu ok da sizi prone rocking testine götürüyor. Okay, and usually and frequently I'll see when somebody goes to sit back on their heels in this position, they still don't have a uniform spine curve. In fact, I usually see the lumbar spine is very flat. So that would be a movement diagnosis I'd have with this pattern, that they have a mobility dysfunction of spine flexion. Bazıları aslında sırt üstü yatınca da yeteri kadar düz bir omurga elde edebiliyorlar. Bu da bizim aslında bir hareket değerlendirmemiz olabilir. So a movement diagnosis like that may not sound very fancy or something that'll impress people,
but it gives us a much better window on how to treat it. Like that's very different to say, okay, I need to improve that spine flexion mobility problem. That's easier for me to follow than I need to fix a herniated disc, which I can't do. Şöyle biliyorum, hareket değerlendirmesi, hareket tanısı diye bir kelime topluluğu size böyle hoş veya işte havalı gelmiyor olabilir veya işte insanları etkilemiyor olabilir. Ama bence aslında kişiyi nasıl tedavi edebileceğimize dair daha iyi bir pencere oluşturuyor bize. Yani eğer omurgada bir problem varsa ve omurgadaki problem mobiliteden kaynaklıysa burada aslında omurgadaki mobilite problemine odaklanıp işte burada bel fıtığını çözmeye odaklanmaktan daha iyi olduğunu düşünüyorum. So this would orient me on what I need to do with this particular person. I need to focus on improving their spine flexion, but I'll determine that after I do my local biomechanical testing, which all of us have learned through typical physiotherapy programs or continuing education courses we take. And then I'll retest and see if it changed. Burada eğer belli bir uygulama sonrası veya işte belli bir de tanı sonrası bir ipucu yakaladıysak bunu okulda öğrendiğimiz veya işte sonradan eğitimlerden öğrendiğimiz başka testlerle birleştirip bu uygulamaları yapıp bir şeylerin değişip değişmediğine bakabiliriz. Okay, so that's kind of how the system works. It's this logical approach, and I can tell you from doing many repetitions of this, it's systematic, repeatable. Okay, you just test and retest. So I'll retest that multi-segmental flexion pattern and see if it changed in some way. If it changed their symptoms, it changed the quality of movement, and that's what keeps me honest as a physiotherapist. Burada da aslında biraz daha mantık çerçevesi, mantıksal bir yaklaşım var. Çünkü sistem tekrar edilebilir ve tekrardan değerlendirme üzerine değerlendirme yapabileceğiniz ve uygulamalar arası değerlendirme yapıp herhangi bir şeylerin değişip değişmediğine bakabilirsiniz. Okay, so let's go on. So, this movement diagnosis is the example I just gave. It gives me the roadmap for treatment. Like that person that has a spine flexion mobility problem, I know I need to work on spine flexion. I want to identify the area and apply some sort of treatment, probably mobilize that area and see if it makes some kind of change. Burada hareket değerlendirmesi aslında bize bir tedavi için yol haritası çiziyor. Örneğin işte omurga fleksiyon problemi varsa ve mobilite problemi varsa bunu tanımladıktan sonra, bunu parçalara ayırdıktan sonra belli testlerle tekrardan tedavimizi daha iyi yapabiliriz. So SFMA is kind of like using Google Maps in Istanbul. To get through all that chaos in Istanbul, you need some kind of map to get you from point A to point B. Okay? And SFMA works that way, especially imagine that patient that comes in with multiple complaints of pain all over their body. This can really help you focus in on the most important area. Burada SFMA aslında örneğin işte İstanbul gibi büyük şehirlerde haritayla bir noktadan bir noktaya gitmek gibi o karmaşık bölgede sizi biraz daha kurtarıyor. Örneğin işte size gelen bir hastanın bir sürü farklı bölgesinden şikayeti varsa bu bölgede daha iyi tanımlamanız ve birbirinden ayırmanız için daha iyi olur. Okay. So we ask why are diagnostics such a big deal? And this slide sums it up pretty quickly. Burada diagnozun niye bu kadar büyük, önemli bir şey olduğunu soruyoruz. So first of all, we want to find the cause of the problem. İlk başta problemin nedenini bulmamız lazım. Okay. That can explain the source. So let me differentiate between cause and source. Bu bize kaynağını gösteriyor. Şimdi size
kaynakla neden arasındaki farkı anlatayım. This actually works better in English than in Spanish because when you say fuente for source, that can sound like the cause also. So that can be confusing. So I don't know how it'll be in Turkish, but we'll try. Hı hı. So, Okay, go ahead, please. okay. So the source is basically the place where you have pain. So you come in with neck pain, okay, and that's the source of my pain. This is where it hurts. Kaynak dediğimiz şey aslında ağrınızın olduğu yer. Örneğin boynunuzun ağrıyorsa, boyun ağrısıyla geldiyseniz ağrıyan bölge oradaki oradaki kaynak oluyor. But the cause could be coming from somewhere else. Because frequently, and I find the neck to be a classic victim often, because you'll find in many people, for example, the upper thoracic spine does not move very well. So the neck is compensating for that. And it's Ama, it's the one suffering. ama nedene geldiğimiz zaman nere baktığımız zaman buradaki kaynaklar çok farklı yerlerde olabilir. Örneğin boyuna bakalım. Boyun burada biraz daha kurban edilen bir bölge oluyor. Örneğin boyun bölgesine baktığımız zaman çoğu zaman üst torakal omurganın yeteri kadar hareketli olmadığını görebiliyoruz. Mesela bu başka bir neden oluyor. So, for example, there are many studies that show manipulation of the upper thoracic spine can be highly beneficial for neck pain, sometimes more beneficial than neck manipulation. Mesela bazı bilimsel çalışmalar var işte üst torakal omurgaya yapılan manipülasyonların boyun ağrısı üzerine oldukça etkili olduğunu, hatta bazı yerlerde de boyun manipülasyonundan daha etkili olduğunu söylemişler. And I just think the upper thoracic manipulation is quite a bit safer than neck manipulation. It doesn't have the same type of risk factors involved. Ve iki manipülasyonu karşılaştırdığımız zaman da torakal manipülasyonun servikal manipülasyondan daha güvenli, risk faktörlerinin daha az olduğunu da söyleyebilirim. Okay, so you find the cause, explain the source, you determine an effective treatment strategy, and then you actually shorten treatment time. So this goes back to that concept of measure twice, cut once. Neden ve kaynaktan devam ettikten sonra bu sefer etkili tedavileri tanımlayacağız. Ondan sonra tedavi zamanımızı kısaltmış olacağız. Bu da aslında iki defa ölçün, değerlendirin, bir defa kesin lafının bir göstergesi oluyor. So we basically say spend more time on the front end, spend more time dedicating quality time to getting a good diagnosis, and that should make your actual treatment time much shorter. O yüzden genellikle öncesine yani problemle ilgilenmeden önce daha fazla zaman geçirin ve nedenlerle, kaynaklarla daha fazla zaman geçirin. Ondan sonra uygulamalarınızı yapın önerisiyle geliyoruz. Okay, so now I want to go to the three pillars of the SFMA, just explain them briefly. SFMA'nin 3 parçası ile beraber özet bir şekilde anlatayım şimdi. Now, this might be quite obvious, but this was an important article back in 2011 by Paul Hodges and Kylie Tucker. And the first sentence, I love the first sentence of this particular article. It says, people move differently in pain. Bu çoğunuza aşina gelebilir. Bu da önemli bir derginin 2011'de yapılmış bir çalışmasını görüyorsunuz. Buradaki başlıktaki ilk cümleyi oldukça seviyorum. İnsanlar ağrı içerisinde farklı hareket ederler. So an important point they found in this article from studying the way our body compensates in the presence of pain, it compensates in ways that we cannot predict. So in some cases, people will have increased muscle activity, and in some cases, people will have decreased muscle activity of the same area. Ve insanlar ağrı içerisindeyken
belli kompansasyon mekanizmaları geliştirirler ve bu kompansasyon mekanizmalarını çoğu zaman tahmin etmek oldukça zor oluyor. Çünkü ağrılı bölge ve problemli bölgede ciddi bir kas aktivasyonu oluşabileceği gibi ciddi bir kas inhibisyonu da oluşabilir. And so with that, rather than trying to guess what is causing that pain exactly, we like to observe how people move and then do some sort of intervention and see how it affects their movement. Bu yüzden aslında hareketle ağrının karmaşık olduğunu görebiliyoruz. Bundan dolayı aslında insanların ağrıyla beraber nasıl hareket edeceğini e, tam bilmediğimiz için belli uygulamalar yapıp bu uygulamalar sonrası meydana gelen değişimlere de bakıyoruz. Okay, so you see here, this is an example of altered motor control. It doesn't mean that he's in pain. He was just asked to do a deep squat, bring his butt as low to the ground as possible, keeping the dowel up over his head and keeping his trunk straight up. Whoops, sorry. Burada bir squat yapan birey görüyorsunuz. Burada değişmiş motor kontrolle güzel bir örnek. Burada kişinin ağrı çekiyor diye bir şey söyleyemeyiz. Sadece kişiye bir squat yapılmasını ve işte derin bir squat yapılmasını ve yukarı aşağı doğru giderken de işte sopayı düz bir hatta tutması gerektiği söylenilmiş. Okay, so our first point here was when pain is present, motor control will be altered. Burada aslında ilk noktamız eğer ağrı varsa motor kontrol değişecektir diyebiliriz. Okay, and then similar to something I said, the importance of moving in patterns as we go through this neurodevelopmental perspective. Similar to, I'm sure some of the people on this webinar have taken DNS. Similar to those DNS concepts, we think of babies developing movement through patterns and then moving up the developmental progression. Burada da aslında belli paternler ve perspektifler üzerine çalışabiliriz. Burada aslında aranızda daha önce katılmış olabilecekler vardır muhtemelen. DNS sistemlerine benzer bir patern kullanıyoruz. Burada nöro gelişimsel perspektif üzerinden hareketin gelişimi üzerindeki hareketin gelişimi ve paternlerin aslında patern gelişimini takip ediyoruz. Burada yaptığımız şey aslında bireysel olarak bir kas takibi olmuyor. Okay, so the first two pillars of the SFMA are looking at altered motor control and taking on this neurodevelopmental perspective. İlk iki parçamız SFMA'de değişmiş motor kontrolüne bakmak ve motor kontrolle beraber nöro gelişimsel perspektife bakmak olacak. Okay, and then the third pillar is this concept known as regional interdependence, which many of you may be familiar with. Üçüncü parçamız ise regional interdependence dediğimiz yani bölgesel bağımsızlık. Çoğunuz muhtemelen buna aşinadır. So, I mean, the first time this concept appeared was in an article in 2007 by Weiner and colleagues. And so it's basically, it goes well beyond what we mostly learn in school of clearing the joint above and below the problem area. And we want you to look at everything because, well, go ahead and then I'll explain. Bu 2007'de Weiner diye bir meslektaşım tarafından yazıldı. Okulda zaten çoğu zaman biz genellikle bütün eklemleri değerlendirme, iyi öğrenme veya böyle bir öneri içerisinde durumu özetlemeye veya işte geliştirmeye çalışıyoruz. Okay, and so let's say somebody comes in with neck pain and they also have a history of recurrent ankle sprains. Okay. Now, I'm not saying because of those ankle sprains they have neck pain, but if you don't address those ankles, there's a very good chance it's going to change their gait enough so that they may reposition their neck. And this is something that could, going up the chain, lead to their neck pain.
Örneğin bir kişi geldi size, boyun ağrısı var ve boyun ağrısıyla beraber uzun süre önce geçirmiş olduğu bir ayak bileği problemi var ve kronik bir ayak problemi var. Tabii ki burada ayak probleminin boyun ağrısına doğrudan neden olabileceğini size söyleyemem. Ama eğer siz burada ayak bileği problemini geliştirmeseniz ve çalışmasanız buradaki ayak bileği kronik problemi kişinin yürüyüşüne neden olacak ve bu yürüyüşüyle beraber aslında kişinin belli zincirleri hat boyunca e, boynun hareketini ve pozisyonlamasını da değiştirebilir. Bu da boyun problemine de sebep olabilir. So this is where we take the time to look at the whole body and come up with areas that are going to need to be addressed, not necessarily on day one, but throughout their rehabilitation process. Bundan dolayı aslında tabii ki ilk gün yapmamız gerekmiyor ama rehabilitasyon süresi boyunca vücudu genel olarak değerlendirip prosesi ona göre yapmamız gerekebilir ve bütün vücuda bakmamız gerekebilir. Okay, so let's keep going. So these are those three pillars, and this is how the SFMA was created, taking these three major concepts into account. Burada aslında 3 tane parçamız SFMA'nin belli bir bölümünü oluşturuyor. Okay, and so this comes directly from the FMS website, and I think it is something that separates the SFMA from most other systems that exist out there, most other continuing education courses you can take. Sorry. Sanırım bu SFMA'nin niye bu kadar eşsiz olduğunu ve işte özel olduğunu FMS web sitesinin yazmış olduğu bir yazıda anlayabiliriz. So we have this systematic way to take into account altered motor control by basically observing the way movement is and then determining if this is something that's limited actively or passively. So for example, if it's limited actively, but passively they have full range of motion, there's a very good chance that you're talking about a motor control problem. Can you repeat the last sentence, please? So let's say an example I give a lot. Let's say raising your arm up overhead. I can only get, say, 120 degrees of shoulder flexion. But then passively, you can take me to 180 degrees. That would tell me there's something that your nervous system doesn't know how to access 180 degrees, but it's there. You have that 180 degrees. You just don't know how to access it. Şöyle aslında bu da SFMA'nin ne kadar işsiz olduğunu gösteren durumlardan birisi. Burada örneğin siz kolunuzu aktif olarak 120 derece fleksiyona kaldırıyorsunuz. Ondan sonra ama kişi pasif olarak kaldırdığında 180 derece fleksiyona geliyor. Bu da aslında çoğunlukla olayın motor kontrolden kaynaklı olduğunu ve sinir sisteminin bunu nasıl yapabileceğini bilmediği için ama aslında temel olarak eklem hareket açıklığınızın orada olduğunun bir göstergesi oluyor. Okay, and so we have a systematic approach to differentiating two different kinds of movement diagnoses, whether it's a mobility dysfunction or restriction or a motor control dysfunction or problem. Burada da aslında sistemimiz olayı birbirinden ayırt etmemizi sağlıyor. Olayın mobilite problemi olduğunu mu veya işte motor kontrolden meydana gelen bir problem olduğunu mu bizim daha iyi ayırt etmemizi sağlıyor. And so this is a very important distinction because you're going to treat a mobility restriction in a different way from how you're going to treat a motor control problem. Burada da aslında yani mobilite problemini veya işte motor kontrol problemini oldukça farklı yönlerde çalışıp geliştirebilirsiniz. So, and the way we treat it, we have what we call the 3 R's. Bunu da 3R sistemiyle beraber değerlendiriyoruz ve tedavi ediyoruz. Okay, and so we've got reset, enforce, and retrain. İlk başta resetleme yapıyoruz, ondan sonra tekrardan ateşleme yapıyoruz, ondan sonra tekrardan eğitme yapıyoruz. So this concept we go with
let's say we have a mobility dysfunction, we will apply all three R's. Eğer mobilite problemimiz varsa mesela 3 tane R'yi sistemine de ekliyoruz. But if we have a motor control dysfunction, we only go to the last R. We just go to retrain. Eğer motor kontrol problemimiz varsa sadece retrain dediğimiz tekrardan eğitim yapıyoruz. So, what a reset is basically, this is any kind of, at FMS, we usually talk about manual techniques. So, using some sort of manual therapy to create a reset, whether you're treating joint or joints or you're treating soft tissues. Resete baktığımız zaman aslında çoğu zaman manuel teknikte veya işte manuel teknik kullanarak veya işte eklem teknikleri veya işte yumuşak doku teknikleri kullanarak lokal bir egzaminasyon yapıyoruz. So let me go back to the neck for a moment. Let's say we find that there's pain in the middle to lower part of the left side of the neck. Örneğin alt ve orta boyun bölgesinin sol tarafında ağrı var. And let's say I reach a couple movement diagnoses. I find from my local examinations, I find restrictions in the upper thoracic and also in the upper cervical spine. Lokal değerlendirme yaptım işte üst servikal ve üst torakal bölgelerde So kısıtlık gördüm. I'm sorry. Okay. And so I would treat one or both of those areas and then see if that influenced the pain and the lack of motion in the neck. Bu bölgelerden bir tanesini ve iki tanesini tedavi edip boyuna etki edip etmediğine bakacağım. Okay, and let's say I do that, it's successful, the person is moving better. Now it's incredibly important that I reinforce that. Ondan sonra kişinin daha iyi hareket edip etmediğine bakabilirim. Ondan sonra reinforce dediğimiz tekrardan uyarmaya geçeceğiz. So the reinforcement can be many things. It can be education on proper hydration, proper sleep, proper nutrition. Bu herhangi bir şey olabilir. Örneğin yeteri kadar hidrasyon, uyku veya işte beslenme olabilir. Okay, it could be a particular exercise you give them to reinforce the improved, let's say, left rotation of the neck. Veya işte boynun sol tarafını rotasyonunu arttıran herhangi bir egzersiz olabilir. Okay, and then after that, we would go to retrain. And now this is what we'd use definitely in a motor control case. So let's say my left rotation is not full actively, but then I have the person lying on the table and their passive range of motion is full. That tells me they have full left neck rotation. And so I need to do something to retrain that. Ondan sonra retrain dediğimiz tekrardan eğitime geçeceğiz. Örneğin işte sol tarafıma dönemiyorum ama bir kişi boynumu tutup döndürmeye çalıştığı zaman dönebiliyorsam bu sefer aslında buradaki durumu biraz daha eğitmem gerektiğini söyleyebilirim. And a good portion, most of SFMA level 2 is dedicated to that retraining part. SFMA level 1, we go over a little bit about it. And so people can already apply the concepts, but this is where we go into detail in level 2. Ve bunu genellikle level 2'de biraz daha derin işliyoruz. Okay. Bilir miyim? Burada bir yeri anlayamadım. Sorularınızı en son sorarsanız olur mu? Böyle biraz daha Tabii ki. olabilir. Uzayabilir ya. Kusura bakmayın. Go ahead please. Okay. Well, my next slide is çok teşekkür ederim. Sorusu olan var mı? Was that pretty close? No. It's quite perfect. All I did was say it with a Spanish accent. Thank you. Emine hocam sorunuzu alabiliriz. Kusura bakmayın bitireceğini bilmiyordum. Okay, so let me get back to. Questions from one attendee.
let me get Communication. back to Zoom. Hı hı. Wait a sec. I need to get back to Zoom here. Okay. I'm lost. There I am. Okay. I don't know where. I'm gonna stop the share, and then I'll see you. There you are. Hı hı. Okay. Hocam alabiliriz Hello, sorumuzu. everybody. Thank you very much for this great presentation, and your pronunciation is excellent, I think. Thank you. My English pronunciation, I hope it's okay too. Yes, both of them. Benim sorum, motor learning'deki örneği tam olarak anlayamadım. Hani başını çevirirken bu eliyle bir yere dokundu. Hani biz bu dokunduğu yeri rastgele mi seçiyoruz, yoksa hani bunun korteks etrafında olması mı ayırt edici olan? Eric, could you please give a little bit details about the motor learning example? Okay, Because yeah. couldn't quite understand. Sure. Yeah. And I did not go into motor learning right now. So, and this is with the retraining concept. And we do go into great detail in this in level 2. I'm sorry to say it wouldn't be in May. But go ahead. Burada ki motor learning dediğimiz motor öğrenme, retrain dediğimiz tekrardan eğitim demek oluyor aslında. Bunu genellikle SFM'in ikinci level'ında daha ayrıntılı anlatıyoruz. Tabii ki örneği açıklayayım tekrardan. So motor learning is something that's based very much on feel. It's based on the sensation you have when you move. Motor öğrenme aslında belli bir hissiye dayalı veya işte hareket ettiğinizdeki algınıza dayalı. So motor learning has a few characteristics to it. For one, what we usually learn is to do like block training, where we do say 3 sets of 10 repetitions of a particular exercise. Bunlar belli etmenlerden oluşuyor. Örneğin bir tanesi block training dediğimiz işte 3x10 antrenman sistemi. Whereas when we're doing with motor learning, where we want their brain to learn the correct pattern again, we're usually doing random type of training. Ve motor öğrenme yaptığımız zaman aslında genellikle beynin tekrardan bir şeyleri öğrenmesini ve kazanmasını istediğimiz için daha çok random tip training antrenmanlar yapıyoruz. So I'll give a quick example with the neck again, just because you can see me. So let's Tekrardan say, boyut egzersiz örneği verelim. my active range of motion with rotation to the left and rotation to the right is limited. Örneğin sağ ve sol boyun rotasyonlarım kısıtlı olsun. But my passive range of motion, so you're lying supine on the table, I do passive range of motion, the neck range of motion is full, it's complete. Ve sırt üstü yatırıyorsunuz beni ve pasif bir şekilde elinizle boyun rotasyonlarıma baktığınız zaman boyun rotasyonlarımın normal olduğunu görüyorsunuz. So I conclude that you have a motor control dysfunction for cervical rotation. Ve burada da aslında servikal rotasyon için motor kontrol disfonksiyonunuzun olduğunu söyleyebilirim size. So I want to provide motor learning principles to that for you to relearn how to do that full neck rotation. Bunun için de aslında motor öğrenme prensipleriyle beraber boyun rotasyonlarınızı nasıl kullanabileceğinizi öğrenmeniz lazım. And in order to restore those patterns, I need to employ a few things. I need to make sure that we base it on feel. So let's say we get you, usually I'll give some sort of stimulus to allow that motion to feel natural. Ve genellikle belli bir stimülusla beraber aslında kişinin o hissi veya durumu daha doğal hissetmesini istiyoruz. So a typical example, I might take lying in supine, I may take a resistance band, pull it apart, and then turn my head. Mesela kişi işte sırt üstü yatıyor, işte direnç bantlarını her iki eliyle tutarken boynunu hareket ettiriyor.
And now with that stimulus, let's say you rotate to the right and to the left now, and it feels normal with no pain and no restriction. Mesela o stimulusla beraber aslında kişi sağa sola döndürünce ağrı veya işte kısıtlık hissetmiyor. So, but I want that individual to describe the feeling they have because that brings in the learning process more because it's individual to that person. Ama bu durumun bireysel olduğunu ve bunu yaparken de kişinin nasıl hissettiğini sormamız gerektiğini söylüyor biliyorum. Okay, so by pulling the band apart, I'm giving some kind of feedback. Mesela o bandı çekerek aslında belli bir feedback kullanıyorum. Okay, and then we're constantly communicating so that person knows what the proper movement is supposed to feel like. Ve belli bir iletişim dahilindeyiz ve bu iletişimle beraber kişi düzgün hareketin nasıl hissettiğini bize söylemeye çalışıyor. Okay, and there are many, and we go into detail about different forms of feedback. Like generally, if you give delayed feedback, that tends to be preferable to giving constant feedback. Yani sürekli feedback verebilirsiniz veya işte feedback verebileceğiniz bir sürü farklı yöntem veya durum vardır. Like if I tell you, it's like, oh no, when you're rotating to the right, you're extending your neck and you're side bending to the left. You got to stop doing that. Instead of that, I need to tell you, I want that to feel just like it feels when you go to the left side. Mesela örneğin sağa döndüğünüzde işte boynunuzu geri götürün ve işte lateral fleksiyon yapın tarzı şeyler desem size birden fazla durum olduğu için bunu yapmaktan sıkılırsınız veya bunu yapmayı bırakırsınız. Ama işte sadece sol tarafa gittiğiniz gibi hissettiğiniz zaman bunu yapmaya devam edersiniz. So motor learning basically deals with restoring a pattern that has been lost, something that you had previously, but your brain doesn't know how to access that pattern anymore. And so we're going to teach your brain how to re-access that pattern. Motor öğrenme aslında önceden var olan paternlerini belli bir nedenden dolayı beynin tekrardan bu paternlere nasıl erişeceğini bilmediği için biz aslında yaptığımız uygulamalarla paternlere tekrardan erişimi beyinle vücut arasında sağlamaya çalışıyoruz. Okay. So I hope that partially answers the question. Umarım cevap vermiştir sorunuza. Yes, thanks a lot. I understand all the details. Yeah. Thanks. And again, we go into great detail about this. There's a lot of research out there on motor learning and the strategies to use for it. And there are particular books we recommend. There are entire textbooks on that. Yes, there's a lot of text about the motor learning and motor control, but your explanation is very, very good. Thank Thanks you. a lot. Thank you. Arkadaşlar başka sorusu olan var mı? Sorularınız varsa yazabilirsiniz. Selamlar hocam. Merhaba hocam. Hi. Şöyle bir soru sormak istiyorum. Servikal bölgenin Bir dakika hocam bir dakika. Somebody needs to turn off their microphone, can't hear. Arkadan çok yankı yapıyor da siz konuşurken muhtemelen ya kulaklıktan dolayı ya da başka bir nedenden dolayı tam sizi duyamıyoruz. Şu anda nasıl hocam? Şu anda nasıl hocam? Arka odanızdan bayağı ses geliyor hocam. Yok. Şu anda nasıl hocam? Çok mu kötü? Evet hocam ya. İstiyorsanız Ama ben yazayım, siz sonraki arkadaşa isterseniz. tamamdır hocam. Kusura bakmayın. Estağfurullah, teşekkürler. Did you hear the same problem, Eric? I hear something in the background, but I Yeah, didn't. a lot of noise. Başka sorusu olan varsa arkadaşlar mikrofonunu açıp sorabilir. I have a question, if it's okay. Yeah, of course. Can you introduce yourself? Yani Türkçe de sorabilirim, İngilizce de sorabilirim. Hangisi sizin için kolaysa. Size bağlı, nasıl isterseniz.
Tamam. Do we consider do we aim to rehab mechanoreceptor in retraining process? I'm sorry that I missed Do- that. You said something about a receptor in the retraining process. Yes, mechanoreceptor in retraining process while we teaching the normal movement to patients. I'm Like, sorry, I'm not sure I understand the question. Türkçe sorabilir misiniz hocam? Alabilir miyim? Mekanoreseptörleri rehabilite etmeyi mi amaçlıyoruz hareketi tekrar öğrenme aşamasında? Do you think when we are using the retrain concept, our main purpose is effect on some mechanoreceptors? I don't know if it's the main purpose. It's going to be an influence, but we want to go deeper than just the mechanoreceptors because we want this to go into the like cortical level. We want this to go into the brain so we re-access that pattern that is stored in our brain. Okay. Hı hı. Does that make Bunu ben sense? söyleyeyim hocam. Tabii. Burada mekanoreseptörleri tek başımıza aslında uyarıp uyarmadığımızı doğrudan bilmiyorum. Tabii ki bunlara da etkisi oluyor ama bizim temel amacımız biraz daha yukarı seviyelerde, biraz daha kortikal seviyelerde belli bir etkilenim yaratabilmek. Bir sorun daha var eğer uygunsa. Hı hı. We may have different range of motion while patients sitting or lying on their back. For example, in neck rotation, because of the scapular tendons. Do we consider while we do our assessment in different joints assessment attendance? Okay. So, well, with SFMA, we always start in the weight-bearing position. So the top tier, the patterns are all done in standing. And so you're getting load going through the spine. And so one of the first principles we have is to unload that spine. So in the case of the neck, if somebody is limited in their flexion, extension, or rotation, we will put them in supine and then retest those because now the spine is completely unloaded and that tends to change the pattern. Okay. Thank you. Sure. You need to translate anything? No, I don't think so. I can ask another questions from another attendant. He's asking, let's say someone has the chronic restricted range of motion in his or her neck region. Mhm. Do you think can we try to push or try to push it to get back to the normal range of motion? Do you think this pushing is it something true approach or not? Okay, well, I'm interpreting that as most likely that people, if it is chronic, I'm going to assume in this case it's a mobility dysfunction. Okay, so let's say it is the person that like this is, let's say an 80-year-old. Okay, this is their neck rotation, and then I test them in prone, or I'm sorry, in supine, and it's almost the same. So that tells me it's a mobility dysfunction. And so, Böyle, Hı hı. go ahead. Bu tarz kronik problemlerde şey olduğu zaman bu tarz kronik problemlerde açı kısıtlı olduğu zaman çoğunlukla mobilite problemi olduğunu düşünüyorum. İşte kişinin değerlendirdiğimde de kısıtlık var. Sırt üstü yatıp baktığımda da gene kısıtlık varsa çoğu zaman mobilite problemi var. Örneğin 80 yaşındaki bir hastayı değerlendirmek gibi. And so if let's say it's an 80-year-old, most likely my treatment would be something like figuring out which joint or joints are more blocked, do some mobilization of those joints. Personally, I wouldn't do manipulation. I know people who would. I wouldn't. It's just, to me, it's not worth the risk. And then I would retest them and see if it changed either their range of motion
or their pain? Burada çoğu zaman aslında eklemlere segment olarak bakarım. Hangisinin mobil olduğuna bakarım. Ona göre belli bir mobilizasyon yaparım. Çoğu kişi manipülasyon yapmayı tercih eder ama ben bu riski almayı tercih etmiyorum. Ondan sonra mobilizasyonla beraber bunun etkilenip etkilenmediğine bakarım. Now, they may have some structural changes that no matter what I do manually, it won't change it. And so you just have to accept that if it is a true structural degenerative change. Yapısal bir değişiklik veya dejeneratif değişiklik olduğu zaman ne yaparsam yapayım da çoğu zaman değiştiremem. Bunu kabul etmemiz gerekiyor. But if I can at least modulate their pain, that to me is still a success. Ama en azından ağrısına bir etki etmişsem o benim için hala başarı olarak kabul edilebilir. Okay, thank you. Başka sorusu olan var mı arkadaşlar? Anything else? Modern dizayn cihazları dediğiniz cihazlar ne demek oluyor? Ben onu açıklayabilirseniz ona göre sorarsam daha rahat olur. Çünkü böyle soruyu anlaması biraz zor olabilir. I think there is no more questions for now. No? Does it look like I see some question marks in there, but Okay. Sorry. She's saying, do you know, there are a lot of devices that you can measuring the posture, or you can assess the posture, or measuring or training the balance. This kind of like a modern device. Do you use this kind of devices in your daily therapy life? not very much. Well, and Engen knows this, but one thing I started pushing towards more now is I consider myself the low-tech physio. And so I don't use many high-tech devices. I use my eyes, I use my senses, I use a lot of things that are just based on movement and seeing if I can change movement quality and some movement quantity, but especially movement quality and pain. If I can influence those positively, that works. That's a good enough measurement device for me personally. Ben çok kullanmıyorum. Ben çünkü biraz daha teknolojiden uzak bir fizyoterapistim maalesef. Ve yüksek teknolojiye sahip cihazları kullanmıyorum. Daha çok gözümü kullanıyorum. Değerlendirme sistemleriyle beraber hareket sistemi üzerinde yakalamaya çalıştığım durumları la beraber sistemimi ilerletmeye çalışıyorum. Bu benim için yeterli oluyor. Yeah, here in Spain, a lot of physios use a lot of high-tech equipment. They're using like ultrasound machines and they're doing different kinds of stimulus with needle guided under ultrasound and using electricity and a lot of other measuring devices. But through my years with FMS, I find movement observation has been by far the best thing for me personally and several of my colleagues. Yani tabii ki belli seviyede farklı değerlendirme cihazları, farklı görüntüleme cihazları var. Ben yıllardır bu SFMA ve FMS'le beraber belli değerlendirmeleri kullanıyorum. Bu benim için yeterli ve daha iyi oluyor. Last question. Okay. Do you think, I'm not sure that I understood in Turkish the questions 100%, but I will try to ask you in English. He's asking like, if you are doing an exercise, and if you are keep doing the same exercise, and after a while, we are trying to repeat the movement, do you think the brain can keep in their can keep in the mind this kind of
the exercise Okay. instead of sports. I don't Yeah, know. well, Is that or not? well, one thing is we find that, first of all, when it comes to motor learning, the brain can very easily learn bad movement. Okay, so if you do something wrong, the brain can learn that too. So that's where, when we're working on motor learning, we really want the person to go by feel and understand what we're asking of them. Like if every time you do this, you're starting to feel some kind of pinching here, if I have you do that over and over, your brain may learn that, okay, this is the movement I do, and I'm supposed to feel a pinch. And that's not good. So we want to train them to learn. We talk about good cop, bad cop. Yeah. I don't know if you're still with me. Do you need to Yeah, translate of course. first? Yeah, okay. Like, Like let's say, okay, here's bad cop. Okay, doing that. It's like I do that, oh, and I feel this tension over here. Okay, now I do this. Oh, I don't feel any tension at all. Okay, we want that no tension at all. We want good cop because we want your brain to learn that particular pattern. Vücut burada motor öğrenmeye bahsettiğimiz zaman motor öğrenmede tabii ki öğrendiğimiz kötü diye tabir edeceğimiz hareket sistemleri de beyin tarafından daha çabuk öğrenilebilir. Örneğin işte boynunuzu sağa çevirdiğiniz, bir sıkışıklık hissettiğiniz, bir süre sonra bunu yapmaya devam ettiniz. Bir süre sonra beyin bunun normal olduğunu ve bunu hissetmeniz gerektiğini söyleyebilir ama bu kötü polis oluyor. Tabii ki bizim amacımız burada iyi polisi açığa çıkarıp bunu yaparken herhangi bir şey hissetmemeniz. Thank you. Thank you. Mazun, thank you so much for your great work here. Thank you so much. We have last question. I don't want to take your too much time. Yeah. If it's okay for you. This will be the last one. Yes. If it's not from chemical, mechanical, or temperature stimulus, we are trying to give the patient feeling proof. Show that he's capable of the movement itself. Yeah, sorry, it's not a question. Okay, that might be more of a statement. Yes, sorry, I don't know. It's my bad. Somebody said they love me just the way I am, even though I'm you know the guy who would tell you I love you, the Murat coach Murak. from the FMS. We love him Yep. also. Well, I'll probably be a low-tech physio for the rest of my career. Muhtemelen kariyerim boyunca aynı şekilde yani teknolojiden uzak bir fizyoterapist olarak yaşamaya devam edeceğim. Well, Turkey, I love all of you too, and I hope to see several of you at the SFMA course in May. It would be wonderful and a lot of fun. Hepinizi çok seviyorum. Umarım Mayıs'ta aramızda birkaç kişi de olsa SFMA kursunda sizi görürüm. Eğlenceli olacak bizim için. Thank you so much, Eric. It's good to see you again. Good to see you too. And you take care and take good care of your own health, okay? Thank you so much. Thank All you. right. You too. Say hi to everyone. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Görüşmek üzere.